understand that in a camp meeting of this size, ndinonzwisisa kuti paungano yakadai there's going to be people who are quite new kuchange kune vanhu vatsva and people who are well acquainted with the message. kune vamwe vanhu vavanenge vari mukati memesejini. So the difficulty at every such camp meeting chinhu chinooma pamacamp meeting akaita seiwaya is presenting to people who are familiar and not so familiar. kutaurira vanhu vamwe vanoziva nevamwe vasati vakunyatsokuziva. So I want to spend the first few presentations ndichange ndichibata mumadzidzo dzangu dzekutanga doing some revision. ndichiita zvimwe zvatikasimboita kare. We're not going to go into all the details and all of the evidence. hatisi kuzodzika zvakanyanya. I instead just want us to review some past presentations tichangoitawo zvimwe zvakamboitwa kare so that we can pick up key points, kuti tinhonge zvakanyanya kukosha. particular elements of different studies tichanhonga muzvidzidzo zvakati wandei that we're going to need to bring into our applications later in the camp zvidzidzo meeting. zvinotibatsira kuti tizounza nyaya yedu patiri kuda chaipo. So I'm not going to give all of the proofs for these background studies. handisi kuzopa umboo hwakawanda kune zvimwe zvatikambodzidza kare. I believe that they have already been presented vanotenda kuti zvinhu zvakambodzidziswa kare by myself and others over the last 10 months. naivo nevamwe mumwedzi yapfuura. So we'll start with some more revision vachatanga nekudzokorodza zvimwe. and we'll try not to go into too much detail. havasi kudzika zvizhinji. Just pick up key points. tirongobata zvakakosha. I'll start with the reform line of the 144,000. vachatanga nenhoroondo yevanhu vatinoti 144,000. When we construct this reform line, patinotanga kugadzira nhoroondo iyi we take it also from the template of the Millerites. tinoitora kubva parungano rwemamillerite. 1989 tinotangira mugore ra1989 to 9/11. toenda mugore ra2001. From 9/11 kubva pana 9/11 to Sunday law. kusvika pasunday law. Sunday law kubva pasunday law to close of probation. kusvika panovharwa mutse wevana. I'll leave that there. Have to not write in French. Yes. Sunday law, close of probation, second advent. kusvika panouya jesu kechipiri. So that's our main basic reform line. ndiyo rungano rwedu. And we would take this also from the Millerites. tichatora kubva panguva yemamillerites. Their reform line, 1798. nyaya yavo inotangira mugore ra1798 We take two dates to 9/11. kouya mamwe makore kusvika pana 9/11 August of 1840 rinova gore ra1840 muri mwedzi waaugust. and April 19 of 1844. totora gore ra1844 mumwedzi waapril. We combine them at 9/11. tinozvibatanidza pakafana nepa9/11. We understand close of probation tinonzwisa kuti mutsa wavo unovharwa was October 22. gore musi wa22 october mugore ra1844. So we have these 5 key waymarks. tine mashanu mawaymarks aya. So this is our 5 key waymarks, aya ndiwo mawaymarks edu mashanu the 144,000. vanhu vanodzi 144,000 vanorarama kugumikisira kwenyika. Then we came to understand tikabva tanzwisisa kuti first the church and then the world. kunotanga musangano kozouya munyika. So you have two groups, mune mapoka maviri, the church and the world. boka resangano neboka riri munyika. And through the writings of Ezra,
kubva muzvinyorwa zvemurume amuprofita Ezra we came to understand takasvika pakunzwisisa kuti that the church is in two groups. kuti mukati mesangano mune mapoka mairi zvakare. Now you have three. Saka tinenge taane matatu. The church twice and then the world. Mapoka mairi mukati mesangano neboka rimwe mukati menyika. And that's most easily seen in the time of Christ. Izvi zvinonyanya kuburitswa pachena munguva yaKristu. You have his birth, tine kuzvarwa kwaKristu, which is the time of the end. inova nguva yekupedzisira munguva yaKristu. And from the birth kubva pakuzvarwa kwaKristu to the cross, tinosvika panguva yekuurayiwa kwaKristu. he goes to the church, Zvinenge zviri mukati mesangano, to the Israelite nation, kusvika kuungano yemaIsraeri. and calls out one group of people. Munenge mune boka rimwe imomo. And he walks with them day by day and trains them. Anenge achivadzidzisa zuva nezuva. When they're fully trained, Pavanenge vanyatsokusvika pakufunda kwakakwana, they go back to the church at Pentecost vanoenda kusangano, and bring a second group in from the church. vanobva vanotora rimwe boka panguva inonzi Pentecost. And then you have Paul. Vanobva tobva tasangana nemurume anonzi Pauro. And the gospel goes to the Gentiles. Uyu Pauro anoendesa shoko kune vanhu vanga vasiri vana veIsraeri. So first it's the disciples. Tinotanga nevadzidzi vashe. There's one group taken out from Israel and trained. Rinova boka rinoburitswa mukati meIsraeri rodzidziswa naIshe. And then they go back to the church Voenda zvakare kusangano mushure mekunge vadzidziswa at Pentecost. panguva iyo yatinoti yePentecost. And then to the Gentiles Vobva vazoenda kude vanhu vanga vari muchiri munyika. when probation closes for the Jewish nation. Panovharwa mutsa wavo ivo vana veIsraeri. You can go to the story of Noah. Tinogona kuenda kunguva yenhoroondo yaNoa. First you have Noah and his family. Tinova nemhuri yaNoa naNoa nemhuri yake. They build the ark. Vanovaka ngarava. Then you have two sets of animals, Tobva taita mhuka dziviri, clean and unclean. dzanga dzakachena nedzanga dzakasviba. So you have three distinct groups on the ark. Unoona mapoka matatu ari mukati mechikepe. So we see the reform line of 144,000. Tinoona munguva yenhoroondo yevanhu vanonzi 144,000 vanorarama kuguma kwenyika. That is our template. Ndizvo zvakafanana neizvozvo. Then from this reform line, Panhoroondo yavaa kunyora we take three groups. pane mapoka matatu. Two that relate to the church, one to the world. Mapoka mairi anowanikwa musangano, boka rimwe rinowanikwa munyika. The first being the priests. Ekutanga vanonzi maprista. 1989 to 9/11. Maprista anowanikwa munguva inobva pa1989 kusvika mugore ra2001. 2014, Iyi nhoroondo yemaprista inosvika pana gore ra2014 2019, yosvika mugore rinoratirira 2019. Panium. Kozova imwe nguva yatinoshedza tichiti Panium iri pamberi apo. Again, 5 key waymarks Tinosangana nezvinhu zvishanu zvakakosha, nzvimbo shanu dzakakosha idzi. that divide the reform line into 4 distinct histories. Rinopatsanura nhoroondo yese mumapoka mana. First, the priests are taken and trained. Maprista aya anotorwa mukati mechechi odzidziswa naIshe. And then, the second group, the Levites. Kunouya boka ratinoti boka revaRevhi. They begin at 9/11 Boka rinotanga kushedzwa mugore ra2001. to 2014, Roramba richidzidziswa mugore ra2014. 2019, Mugore rinoratirira 2019. Panium, Munguva inotevera yatinoshedza tichiti Panium. and Sunday law. Kozouya nguva yatinotaura yekuiswa mutemo weSunday law. The church, Iyi nyaya yenhoroondo yesangano. the disciples, Vadzidzi, then the second group from the church, rimwe boka iri rinobuda futi musangano. and then the Gentiles. Kozouyawo vatinotaura tichiti vahedheni vachiri munyika.
They begin in 2014 boka iri tinoona richanga kusanganikwa naro naMwari mugore ra2014 to 2019. noti mugore rino ratiri. Paneum, Munguva inotevera pamberi inonzi Paneum. Sunday law, Munguva yatinoshedza chiti Sunday law and close of probation. kusvika panovharwa mutwe wemunhu wese. Five key waymarks for histories. Panova nenguva nguva shanu dzakakosha asi dzinewo zvikamu zvazvo zvinenge zviri mana. Into these four dispensations, Munguva idzi dzakasarudzika, these four histories, nhoroondo idzi dzina dziripo apa, we overlay the model of agriculture. tinoisa idzo tinogona kudzitsanangura idzo nenyaya yekurima. Jeremiah 4:3 Mubhuku raJeremiah 4 pachapter 4 verse ya 3 says, break up your fallow ground, inoti iyo break up your fallow ground and sow not among thorns. rimai gombo renyu, sakurai gombo renyu, musadzvare pane minzwa. So the first work that must be done Basa rekutanga rinofanira kuitwa before you plant usati wadzvara mbeu yako, is a ploughing, kusakura, breaking up the ground. kusakurira munda wako. Jeremiah 5:24 Mubhuku raJeremiah ndima ya 5 verse ya 24 it's the Lord God Mwari giveth rain, anopa mvura, the former and the latter in their season. mvura yekutanga nemvura yekuibvisa anozvipa munguva yazvo. And then he appoints the weeks of harvest. Uyezve anotipa nguva yekuzokohwa. So first the ploughing, Kunotanga nguva yekusakura, then the seed planted, kouya nguva yekudzvara mbeu, and then the early rain, kouya mvura yekutanga, the latter rain, kouya mvura inoibvisa, and then he appoints the time of harvest. kouya nguva yekukohwa. So this is the model of agriculture. It comes in four parts: Iyi ndo nhoroondo yekurima yatinoshandisa. ploughing, early rain, latter rain, harvest. Ine mapoka mana atinoona: nguva yekusakurira, nguva yekunaya mvura yekutanga, nguva yekunaya mvura yekuibvisa nenguva yekukohwa. Divided into these four, divided by these five waymarks. Nguva idzi nguva idzi tinodziona dzichipatsanurwa nemawaymarks edu akanyorwa apa ari mashanu. We can take that to the 144,000. Tinogona kutora futi iyo nyaya yekurima tichiisa panhoroondo yeavo vanorora mumazuva ekupedzisira 144,000. The latter rain beginning at Sunday law, Tinoona mvura yekuibvisa ichitanga kunaya panguva yeSunday law, before the harvest. kukohwa kusati kwavepo. So we've laid out our four reform lines, Tikatarisa nhoroondo idzi ina dzatinadzo, connected them with the model of agriculture. tikadzibatanidza nenyaya yekurima iyi, And just like the disciples, sevadzidzi vaJesu they're trained, vanodzidziswa, they go through their binding off. vanoenda nguva yavo yekukohwewa. All is preparation Zvese izvi zviri kugadzirira kuti for them to do a work, vazoita basa, because the second group must be harvested. nekuti boka rechipiri riri mukati mesangano rinenge richida futi wokukohwewa. And who are the harvesters? Vacheki ndiani, vanokohwa ndevapi? Who goes to the Levites? Vanoenda kuvaRevhi, Who goes to the second group in the time of vanoenda Christ? kuboka rechipiri remusangano. The first go to the second. Vekutanga vanoenda kune vechipiri, So they must first be harvested, ivo vekutanga vanofanira kutanga vakohwewa. and when they're prepared, Kana ivo vachinge vagadziriswa zvakanaka, they go to the second group and harvest them. vanoenda kuboka rechipiri, ivo vova vacheki vanocheka boka rechipiri, And then the third group and harvest them. vozoenda futi kuboka rechitatu ratataura tiri munyika. So you know Tinoziva kuti that if the world is going to be harvested kana nyika ichinge ichizinge ichikohwewa between Sunday law and close of probation, pamanguva yeSunday law kusvika panovharwa mutwe wevanhu, you harvest plants,
unocheka zvirimwa, which means by the time they're harvested at Sunday law, zvinoreva kuti izvo panguva yavanozonochekwa panguva yeSunday law, what does their plant look like? chirimwa chinonge chinoonekwa sei, It must be fully developed. chinofanira kunge chanyatsoibva. And if their plant is fully developed, Kana chirimwa ichinge chanyatsoibva to be harvested in this history, kuti chiwanikwe chichichekwa munguva iyi, it must have a prior history chinofanira kunge changa chimboripo mumashure, of rain, chinofanira chine nguva yacho yachakanaiwa, of planting, nguva yachakadzvarwa and of ploughing. nenguva yakasakurwa munda wacho wachakakurira. So the third group, the world, Iyo boka rechitatu rati kuti vanhu vachiri munyika, just to be harvested kuti rizowanikwa richichekwa, from Sunday law, kuti rizowanikwa chichikohwewa panguva iyo, must have also gone through all the agricultural steps of a plant. chinofanira kunge chawanikwa chichikurawo. And those steps take us back to a beginning point of 2014. Tinoona kuti zvoni pachinotangira kukurira chirimwa chiri munyika chinotangira mugore ra2014. Same for the Levites. Zvekarezvo zvinoitika muboka remaRevhi. A ploughing from 9/11. Vane nguva yavo yekusakurwa munda wavo kubva pana gore ra2000 vanosvika muna 2014. An early rain from 2014. Wanawo mvura yavo inovanaya kubva muna 2014 kusvika muna 2019 mvura yekutanga. A latter rain from 2019. Yekuibvisa inotangira mugore ra2019 kusvika panguva yatinoti Panium. Because they must be a fully developed plant by Panium Nekuti patinosvika panguva yaPanium vanofanira kunge vaibva when they enter into their harvest. pavanosvikawo panguva yavo yekuchekwa. When we look at the history of the Millerites, Tikatarisa nhoroondo yevanhu maMillerites, they cover this history vanotangira panguva iyo from April 19 to October 22. kubva mumwedzi waApril 1844 kusvika mwedzi waOctober muna 1844. And it speaks about this history. Inotaura izvo nenguva iyo kuti Going to quote from 4SP vachange vachiverenga muzvinyorwa zvamaiwaiti mubhuku ronzi 248 Prophets Volume 4 papage 248.2 para ndima iri yechipiri, and I'll just paraphrase. vachaigura. In the summer of 1844, Munguva yekukohwa yegore ra1844 they discovered they'd made a mistake vakaonaiwo kuti vanga vakanganisa varesvo in their calculation of prophetic periods. Mukufungidzira kwavaiita nguva dzechiprofita, They recognized that their prophetic periods extended until the autumn. vakaona kuti ivo nguva yavo yaisvika munguva yechirimo. She says a cry was raised Kwakasumuka iyo shoko guru saying that the bridegroom would come in the autumn of 1844. kuti mukwambo anga achauya munguva ya October 1844. She says Vanoti ivo that this cry was raised kuchema kwakasimuka panyika at midnight. pakati peusiku. And she says the fulfillment of the cry raised at midnight in the parable Vanoti ivo izvi zvakaenderana nekutaura kunoitwa muungano yevasikana vane gumi. was the cry raised midway Kuchema kwakaitika pakati peusiku between April 19 and October 22. kunova kwakaitika pakati penguva yaApril naOctober mugore ra1844. So she's connected two things. Ivo maiwaiti vanobatanidza zvinhu zviviri Midnight in the parable of the 10 virgins pakati peusiku muungano yevasikana vane gumi and the concept of midway nenguva yekuva pakati, between April 19 and October 22. kuva pakati paApril naOctober mugore ra1844. And that midway point Iyo nguva yepakati was July 21st. inova yo mumwedzi waJuly musi wa21. The camp meeting in Boston. Kwakaitwa musangano wematumba munzvimbo inonzi kuAmerica. July 21, Musi waJuly
21 is exactly midway between April 19 and October 22. inguva iri pakati chaipo pa April 19 na October 22. So we understand July 21 to be midway. Sorry. Tinonzwisisa kuti muna July ndo pakati penguva iyi. And she says that the point of midway Vanotivo nguva pa nguva ye pakati. is the same thing as saying it's midnight. Zvakafanezvo nekuti pakati peusiku. That's when the virgins awake and the cry begins. Ndo kunomuka vasikana vanzwa kuchema kunenge kwaitika. And Joseph Bates tells us Kune murume anonzi Joseph Bates anotiudza kuti it all began at Boston, zvakatangira kumusangano wematumbo weBoston. the camp meeting of July 21. Pamusangano wemusi wa 21 July. And then he says it swelled Anotiyo kuchema kunowedzera till the camp meeting of Concord. kune umwe musangano wematumba wainzi Concord. And the cry was given at Concord. Kunopiwa shoko kunzvimbo yeConcord. It continued to swell until Exeter. Shoko iri rinoramba richienderera mberi richikura kusvika pacamp meeting yemusangano wematumba wainzi Exeter. All of this taking them to their close of probation. Izvi zvese izvi zvaivaendesa kune kuzovharwa kwemutsawa. From July 21 to October 22, Kubva mumwedzi waJuly musi wa 21 kusvika panovharwa mutsawa musi wa 22 October. they're following the same pattern Vari kuteedzera maitikiro ayo from Sunday law to close of probation. kubva panguva yatinoti Sunday law kusvika panovharwa mutsa. At Sunday law, a cry begins. Panguva yeSunday law pane shoko rinosvika rinotanga ipapo. It swells Rinoramba richikura richitekeshera shoko iri until it becomes the loud cry. kusvika rave kuchema kukurusa. The loud cry, Kuchema kukurusa kupa kweshoko nyika yese yakatekeshera. the final warning Inova iyo kupiwa kweshoko kwegumisira. before the close of probation. Kupiwa kweshoko mutsa usati wavharwa. In the same way, Neiyo nzira iyoyi July 21, musi wa 21 July cry begins kunotanga shoko iri kufamba. and it swells to the midnight cry of the Exeter camp meeting. Rinoramba richichema kusvika shoko racho rinoramba richikura kusvika pamusangano inonzi Exeter. So we can see Tinoona kuti the Millerite history kuti rungano rwemamilarites repeated runodzokorora at the end of the world from Sunday law to close of probation. richadzokorora kumakuno kumagumo kwenyika kutangira panguva yatinoti Sunday law kusvika panovhara mutsa. We recognize this pattern. Tinoona maitikiro aya Boston, Concord, Exeter. musangano weBoston, musangano weConcord nemusangano weExeter panopiwa kuchema kukuru. The swelling of a cry. Kupiwa kwemashoko kuti mafambiro anenge achiita. And the swelling of a cry Tinoona kukura kunoita shoko iri. is really just the spreading of a message. Kutekeshera kunoita shoko iri. As the message develops, Shoko iri parinenge richiramba richikurawo iro. and more and more people begin to shout it. Vanhu vazhinji vanotanga kuriparidza. We go back to the beginning. Tinodzokera zvibve patakatangira. We see that there is an increase of knowledge. Tinoziva isusu kuti panowanikwa pachiwedzera kuwanda kwezivo. So a message is unsealed Tinoona kuti shoko kana dingindira rinovhurwa naMwari at the time of the end. panguva yatinoti nguva yekugumisira, time of the end. It begins to grow Rinotanga kukura shoko iri till it becomes the increase of knowledge kusvika rave yatingati kuwanda kwezivo. and continues to swell Rinoramba chikura shoko iri until it's formalized. kusvika rapiwa chiremerero. All of which leads us Izvi zvese izvi zvinotiendesa to a test. kuti tiende panguva yekubvunzwa kana yekuzungurwa. If we were to take this back to Millerite history, Tikada kutora nyaya tichiendesa kurungano rwemamilarites in 1798, mugore ra 1798 there's a message unsealed. kune shoko rinouya kubva kuna Mwari rasunungurwa. It begins to swell Rinotanga kukura shoko iri till the increase of knowledge, 1816 to 1818. kusvika panguva yatinoti inonzwisiswa nemurume ainzi Miller mugore ra1816 kusvika 1818. It's formalized 1831 to 1833. Ropiwa chiremerera mugore ra1831 kusvika 1833. And the increase of knowledge
kukura kunzwisiswa kweshoko iri is based on an important principle. Kunobviwa pashoko pane izvi zvakakosha izvi. The day for a year principle. Kuti zuva rimwe rinomirira gore rimwe. So it's the day for a year principle that they're understanding in this history. Nguva iyi yanamila vanonzwisisa kuti zuva rimwe rinomirira gore rimwe chete. That is causing William Miller to understand the prophetic time prophecies. Iri dingindira rekuti zuva rimwe rinomirira gore rimwe rinobatsira murume anonzi William Miller kuti anzwisise chiprofita chenguva yake. And then they're tested on that. Vanowanikwa vachipinda panguva yebvunzo by the prediction of August of 1840. Pane zvanga zvakataurwa izvo kunzi zvichaitika mugore ra1840. What I would like to suggest zvandingada kutaura is that these histories are identical. Kuti nhoroondo idzi dzakafanana. A repeating pattern. Dzinenge tinoona pane kamuitikiro kanodzokorodzera. This history nhoroondo iyi is the unsealing of a particular message. Kuvhurwa kwerimwe shoko. It swells into a cry. Shoko rinoramba richikura richitekeshera. And then there's a test. Kobva kwaita nguva yekuvhunzwa. Yekuzungurwa. And it's an identical pattern. Tinoona izvi zvichidzokorodza zvakare chaizvo chaizvo. To this history. Kune nhoroondo iyi. This history nhoroondo iyi is the unsealing of a message. Kunoya shoko rimwe ritsva riri kuzarurwa kune vanhu vaMwari. And an increase of knowledge. Shoko iri rinoramba vachiwedzera kuziva shoko iroro. A formalization. Robva rapuwa chiremerera. And a test. Kobva kwauya nguva yekuzungurwa. This is much as an increase of knowledge. Iyi nguva yekuwanda kwezivo yakangofanana. As this is the swelling of a cry. Newo nguva iyi kuwandawo kunoita shoko iri kutekeshera kwarinoita. We're using different descriptions. Tiri kushandisa mifananidzo kusanangura kwakasiyana. But they're demonstrating the same thing. Asi vari kurakidza chimwe checho. So we could say tinogona kuti 1989 is Boston. Tinogona kuti gore ra1989 igore rekutanga kwekuwanda zivo senguva yeBoston. 1991 is Concord. Nguva ya1991 munguva yedu tinogona ngoifananidza nemusangano wematumba kunowedzera kunzwisiswa shoko rinenge ravhurwa. And 1996 is Exeter. Mugore ra1996 tinogona kufananidza nemusangano wekuExeter nekuti tinoona kuti kutekeshera kweshoko rinenge rauya mugore ra1989. 1989 is the opening up of a message. Kugore ra1989 kuvhurika kweshoko. Sunday law is the opening up of a message. There's an increase of knowledge on that message. It's formalized at the loud cry. And then a test. In this history, if someone hands you a Time of the End magazine, and you reject it, you cannot enter into the second dispensation. Therefore, there's been a shut door. If you are not benefited by the first angel's message, you cannot be benefited by the second. And there's no hope at the third. So if this first dispensation is failed, there must be a shut door. Because not everyone passes into the second dispensation. People pass or fail. So what I particularly hope that we see is that this is a repeating pattern. We bring this to our reform land. We have the same history of 1989 to 9/11. 1991, 1996. And you could call that a Boston
tinogona kuiti nguva yemusangano nenguva yeBoston panosvika zivo, Concord and Exeter. panowedzera zivo kemiting yeConcord nepanozotekeshera zivo iyi munguva yeExeter. And a shut door. Tinobva taona mutsa uchivharwa mugore ra2001. It's the same repeating pattern ingori pfungwa imwe chete iri kudzokorodzeka we see from 2014. kutanga mugore ra2014. We have a message unsealed tinoona pane shoko rinosvika rinozarurwa in 2014. rinosvika muma2014 It begins to swell. rinotanga kunzwisiswa 2016, the increase of knowledge. mugore ra2016 rinotanga kunzwisiswa 2018, the formalization. shoko iri rinopuhwa chimiro mugore ra2018. We can become tripped over the many symbols. tinogona kugumburiswa kana kusanzwisisa nekuvhiringidzwa nezvinhu zvakawanda zviri kushandiswa apa. It's the unsealing of a message. ishoko riri kuzarurwa naMwari. It's also Boston. tinogona kuishedza iyo kuti nguva yemusangano wematumbo yeBoston. If we bring down our pattern, tinongotora zvatanga tiita apo tozviunza panapa. it's also Sunday law. tinoiona kuti nguva yeBoston ndo yatati Sunday law. It's also midway. ndo yanzi namai waiti inguva yepakati. It's also midnight. inonzi nguva yepakati pousiku. 2016 tinoona gore ra2016 is Concord, yakangofananawo nenguva inowanda zivo inonzi Concord. the increase of knowledge. panowanda zivo. 2018 is Exeter. tinoona gore ra2018 tinogona kurishedzawo tichiti Exeter. It's the formalization, tinoona kuti shoko rinenge rauya rinopiwa chimiro. the midnight cry. ratinogona kuti iyo midnight cry nguva yekuchema ukuru. They're different symbols for the same waymarks. mazita mazhinji atinokwanisa kungoshandisa kungotaura zvimwe chete izvozvo izvo. It depends on what history we're bringing in. zvinoenderana nekuti tiri kutarisa nguva ipi nhoroondo ipi. We bring in the history of the 144,000, tinotora nhoroondo yevanhu avo vanorarama mazuva ekupedzisira 144,000. and we can bring Sunday law and see it as this waymark. tinoona nguva yatamboti Sunday law apo yakangofanana nenguva ye2014. We bring in the history of the Millerites, tinotora nguva yevamillerites and it becomes midway or Boston. tinoona kuti munguva yemamillerites pane nguva yavanoti midway tinoitora toiudzawo panhoroondo yedu iyi. The parable of the 10 virgins, midnight. tinotora izvi kubva panyaya yevasikana vane gumi. We're bringing all of these lines on top of our own. tiri kutora nhoroondo dzakasiyana siyana tichidzifananidza nenhoroondo yedu. So don't become confused by the many symbols. tisazovhiringidzwe nezvinhu nemazita mazhinji atinogona kupa nguva dzakatsarukana idzi. They just allow us to have a different perspective of that waymark. zvinotibvumidza kuti tinozviitira kuti tive nemuono yakasiyana siyana pane nguva yatinenge takatarisa. But we can see the repeating pattern. asi ndinodayira kuti tiri kuona kuti pane zviri kudzokorodzeka. In each dispensation, munguva imwe neimwe there is a message given pane shoko rinouya. that grows and swells shoko iri rinokura until there's a cry kusvika ratekeshera nyika yose, or kana kuti a formalization. kana kuti rapiwa chimiro. If this is our time of the end history, iyi ndonguva yedu yekugumisira kwedu painotangira. you know that it must be repeated for Levites and Nethinims. tinoziva kuti zvinoitikawo kune mapristi ndo zvinoitikawo kune varevhi ndo zvinoitikawo kune boka richiri mukati menyika. They must also have this experience vanofanirawo kuva nenguva yakafanana neyoyo of an increase of knowledge. kuti shoko ravo rinouyawo rowanikwa richiwedzerwa vowanikwa vachiziva zvizhinji pamusoro paro, And a formalization. rowanikwa richipiwa chimiro. The Levites have that from 9/11 to 2014. ratati marevhi vanaro kutangira mugore ra2001 kusvika gore ra2014. The Nethinims must have that. avo vatinoti manetinimu vari mukati menyika vanazvowo zvavo zvinoenderana nenguva yavo. Between 2014 and tangira mugore ra2014 kusvika mugore rinoratira, 2019. kusvika mugore rinoratira. The increase of knowledge kuwanda kwezivo kwavo and a formalization. nekupiwa chimiro kweshoko ravo. Boston, Concord, Exeter, Test. vanongo yakafanana nemusangano wematumba weBoston nemusangano wematumba weConcord neweExeter. If the Levites have two waymarks between 9/11 and 2014, kana varevhi boka rechipiri rine nguva yakatsarukana iri pakati pa9/11 na2014, you may notice tinogona kuona kuti every waymark
kuti nguva yese yakatsarukana that's given. dzese nguva dzakatsarukana dzatopiwa. Our waymark of 2016 nguva yedu iyo ye2016 is going to impact every group. ichavede zvainoita paboka neboka rese. Priests, Levites and Nethinims. richabatawo boka remapristi nevarevhi nevachiri munyika. So every group, boka rimwe nerimwe, church and world, munyika, mungange muri munyika kana musangano, is being impacted vese vakaonekwa vachibatikana nezvakaitika mugore by the same external events kune zviitiko zviri kuitika kunze at each waymark. panguva nenguva ipi yakatsarukana. So if the Levites have 2 waymarks between 9/11 and 2014, kana vavarevhi rimwe boka rechipiri riri muchechi, they must also impact us. zvino kana vane nguva yavo yakatsarukana iri pakati penguva iyi, zvinoreva kuti nguva iyi inewo chekuita nesu. They have 2 waymarks vane nguva mbiri dzakatsarukana from their Sunday law, kubva panguva yavo yesunday law yavo, which is 2019, ratire 2019, to Panium, which is their close of probation, kusvika panovhara mutso wavo munguva yatinoshedzera iyo chiti panea. because this must be the swelling of their cry. Tinoona kuti iwo shoko ravo rikukurawo panguva iri pakati. If they have 2 waymarks here, vane nguva dzakatsarukana mbiri dziri panguva iyoyi, they must impact us. nguva iyi inoreva kuti ine zvainoitawo kwatiri isusu boka revadzidzi. We can see this just from the line of the 144,000. tinogona kuzviona panhoroondo yevanhu vese vari kurarama kuguma kwenyika But there's 2 waymarks in here. kuti pane nguva dzakatsarukana dziri pakati pekuvhara kwemutsa nekuuya kwajesu. A death decree pane nguva inoshedzwa namai waiti ichinzi nguva ichaitwa kuti ichaiswa mutemo wekuti vanhu vaurawe, and a message on time. nenguva inonzi nemuprofitakadzi mai waiti pane nguva yachaudzwa naMwari nenguva chaiyo yekuuya kwajesu, The time given for the second advent. nguva yatinopiwa kuuya kwajesu. So we can see it from that perspective. tinogona kuzviona nemuono uyu But just by seeing our 3 lines, nekutarisa nhoroondo 3 dzatinadzo idzi, we can recognize that we also have 2 waymarks tinozviona izvo kuti isusu tine nguva mbiri dzakatsarukana dziri pakati penguva iyi in our second dispensation muchikamu chedu chechipiri, and 2 waymarks in our fourth dispensation. nenguva dzakatsarukana mbiri dziri muchikamu chedu chechina. So each dispensation, chikamu nechikamu cheimwe chese, each one of these 4 histories muzvikamu zvedu zvine zvakatsarukanidzwa must contain within it the same repeating pattern. munofanira kunge mune kudzokorodzwa kuri kuita zvatinoona pekutanga izvi. If this is a message kana ichi tichinge iriri shoko rabva kuna Mwari kwatiri, that grows and becomes a test, rinokura kusvika rasvika panguva yekuti rinotizungura. this history cannot be empty space. nguva iyi hatingangove tisina chinhu chimwe chakakosha chiri kuitika. Neither can this history. kunyange neiyo nguva inobva pa2019 kusvika nepanea. So 1989, kubva mugore ra1989 a message is unsealed. pane shoko rinouya kwatiri rakavhurwa naMwari, It swells, rinokura shoko iri formalized, rosvika pakutsarukanidzwa, test, rotizungura. immediately. Another message unsealed. kunobva pakarepo pamba pauya rimwe shoko futi rinobva kuna Mwari, Grows, rokura shoko iroro, swells rotekeshera, to a formalization ropiwa chimiro or a loud cry, kuti kutenderera nyika yese, and a test. rotizungura. Immediately another message unsealed. kunobva kwauya zvakare rimwe shoko. This is how a movement moves. ndokufamba kuva tinenge tichiita sevanhu vaMwari. It doesn't get to a point and stand still, hatisviki panguva tongomira, but in every dispensation it continues to swell. muchikamu chese tinoramba tichingofamba tichingowedzera kunzwisisa nekukura. The minute one test is passed or failed, panguva yatinenge takundikana kana tabudirira pabvunzo, you move on to another subject. tinoenda kune imwe nyaya. All the way from the time of the end to the second advent. kubva panotangira kuguma kwenyika, kutanga kwekugumisira kwenyika kusvika panouya Kristu. So in fact, every one of these 4 histories within one reform line is a repeating pattern. zvikamu zvatinazvo izvi zvina tinoona zvichingodzokorodza muchikamu chimwe nechimwe.
And in that sense, mukufunga ikoko every one of our major waymarks nguva dzakatsarukadzanisa dzikuru from 9/11, kubva mugore ra 2001 2014, gore ra 2014 2019, ra 2019 and Panium nenguva yatinoti Panium is a closed door. pane mutsa watinoona uchivharwa ipapo. If you haven't accepted line upon line in Daniel 11, kana ukange usina kutambira nyaya yatinobata pabhuku raDaniel 11:40 nenyaya yekuti yenhoroondo dzinodzokorodza, you don't move forward. haukwanisi kuenderera mberi. If you don't accept what's unlocked in this history, kana ukasagamuchira chokwadi chinovhurwa panguva iyi, you don't move forward. haukwanisi kuenda mberi. If you don't accept this history, you don't move forward. kana ukasagamuchirawo zviri panguva yechitatu, haukwanisi kuenda kunguva yechina. So all of these waymarks dzese nguva idzidzi become a shut door. tinoona mutsa uchivharwa, We're not tested once. hatingozungurwe kamwe chete. There's an interesting study, I'm not going to repeat it here, pane kumwe kufundisa kwavo kunovanakidza asi havasi kuzozvidzidzisa pamusangano. Elder Parminda did it in France, Elder Parminda vakaita zvidzidzo izvozvo munzvimbo yeFrance, and it was very encouraging. zvaisimudzira. I will refer back to it in a moment vachatipa zvizhinji panguva inotevera, and try and find out what number it is. vachatiudza kuti zvidzidzo zvipi zvacho. But we see repeating tests. tinoona kuti zvinhu zviri kuramba zvichidzokorodza, kuzungurwa kuchidzokorodza. First of Boston, tinoona nguva yeBoston opened. panovhurwa dzidziso kana kuti dingindira. Concord, kouya nguva yatinoti Concord, increase of knowledge. panowanikwa pachiwedzera zivo. Exeter, kouya nguva yatinoti Exeter, formalized. panotekeshera dzidziso inenge yavhurwa panguva yekutanga. Shut door. kwozouya panovharwa mutsa. At Boston, panguva ino yeBoston panotanga each Boston Boston yega yega has similar characteristics. pane zvinhu zvatinogona kuona zvakafanana pamaBoston ega ega. Each Concord has similar characteristics. tinoonawo nguva yeConcord iyo inowana kwaziwa panewo zvakatsarukana zvatinoona zvichifanana, As does each Exeter. senge zvatinoonawo panguva yatinoti Exeter. 1996 mugore ra1996 is the Time of the End magazine. tinoona panonyorwa bhuku rinonzi Time of the End kana kuguma kwenyika. It's a message based on time. ibhuku rinotaura nezvenguva. 2012 tinoona mugore iro ra2012 is a message based on time. kunewo rimwe shoko rinouya rakatsamira panyaya dzenguva. 2018 tinoona mugore ra2018 is a message based on time. kwakauyawo rimwe shoko futi rakatsamira panyaya zvenguva. It's the characteristics of the formalization. saka ndo zvatinoona zvinoitika pese panopiwa shoko chimiro kana panotekeshera shoko. So you can draw lessons from the specific waymark. tinogona kudzidza zvakawanda kubva panguva iyoyo yatati Exeter, That each Exeter has specific characteristics associated with kuti it. nguva yeExeter ine zvimwe zvinhu zvinoitsanangura, As does a Concord, as does a Boston. ndo zvinoita zvakare nguva yatinoti Concord nenguva yeBoston. So at each Exeter, pane imwe Exeter yatinoona, you find a message based on time. tinoona kunouya shoko rinotaura nezvenguva. Because when did time enter our reform line? nguva yakapinda rini mukati mesangano redu iri? 1989. mugore ra1989. Everything ties back to this waymark. zvinhu zvese zviri kuitika mukati medu zvinodzokera panguva iyoyo ye1989. We already have time. tagara pa1989 tinoona pane nguva. It just needs to be formalized into a message in 1996. inoda kuti iwedzere kunzwisisika kusvika pagorero ra1996. And in 1996, mugore ra1996 in the Time of the End magazine, mubhuku iro rataudzwa rinonzi kuguma kwenyika, the author talks about the Ulai and the Hiddekel. murume anonyora bhuku iri anotaura zvegwizi unonzi Ulai neHiddekel. Two rivers idzi iri nzizi mbiri.
Two rivers that take you in opposite directions. Nzizi dzinokutora kunzvimbo mbiri dzakapesana. One takes you to the Sea of Glass. Rimwe rinokusvitsa parwizi ndingiriro. One takes you to the Lake of Fire. Rimwe rinokuendesa kugehena. So what we recognize Zvatinoona is that everything that comes after kuti zvinhu zvese zvinozotevera mushure comes back to this history. zvinodzokera panotangira nyaya mugore ra1989. The light that opens up in this dispensation chokwadi chatinonzwisisa munguva iyi 9/11 kusvika pana 2014 is based on the 2520 inobva pamazvidzidzo zvatinoita zve2520 and time. nenguva. But you find that in the first history. Asi zvinhu zvinozviwana kuti zvinotangira pachikamu chekutanga ichi. The message of this dispensation Shoko rinouya munguva iyi yechitatu iyi is based on two streams of information. Rinotangira pakuti tine nzira mbiri dzatinokwanisa kuwana nadzo ruzivo. Two rivers. Kune nzizi mbiri sedzataona. We already find that in this history. Izvi zvitakange tagara tazvipiwa munguva iyi. It becomes one of our important rules Inobva yave mumwe mutemo yedu yakakosha of study yekunzvera nayo mashoko. that we take back our lesson, Tinotora zvidzidzo zvedu whatever thread that is, zvingange zviripo panguva izvi and tie it from the time of the end. tinokwanisa kuzviwana panotangira nyaya yedu. So you know what opens up in this dispensation Tinoziva kuti zvichavhurika munguva iyo inotevera yatakuzopinda will be light from the first. zvinenge zvichibva pazvakatanga kuzarurwa izvi. This dispensation, Nguva yechikamu yechipiri 9/11 to 2014, 2001 kusvika kuna 2014 is time setting. iyi nguva yekutsvagurudza nguva inoitika zvinhu chaiyo chaiyo. This dispensation Iyi chikamu chechitatu ichi is time setting and equality. panouya nyaya yenguva nenyaya yekuenzaniswa kwevanhu, which you tie back to here. tinokwanisa kuiwana futi iripo panguva yekutanga. So the light in this dispensation Zvatiri kutarisira kuuya panguva iyi will be time setting pachange zvichibatanidzira nguva chaiyo chaiyo inoitika zvinhu, equality kuenzaniswa kwevanhu and a third element. nechimwe chechitatu. So each dispensation a repeating pattern. Chikamu chimwe nechimwe tinoona chichidzokorodza zvinoitika muzvikamu zvese. If that is what occurs for the priests, Kana zvizvo zvinoitikira vadzidzi mapriest, this is what causes the growth of the plant. ndo zvinoita kuti ivo vakure, chirimwa chachona chikure. We need to be able to conceptualize the lines in two different ways. Tinofanira kunge tichiona nhoroondo idzi munzira mbiri dzakadai so. The first way Nzira yekutanga is progression. tinoona zvichienderera mberi. There are elements that are not transferable. Pane zvimwe zvinhu zvatisingakwanise kuzvidzikisa pane imwe nhoroondo. 1989 is not Sunday law. Iyi nguva yatinoti 1989 yakatosiyana nenguva yatinoti Sunday law. 9/11 is not the second advent. Iyi nguva yatinoti 2001 yakatosiyana nenguva yekuuya kwaJesu kwechipiri. So in our minds we need to be able to juggle two concepts. Mupfungwa dzedu tinofanira kunge tichikwanisa kuzvitambira zvinhu zvese zviviri izvi. The first being progression. Chekutanga ndechekuenderera mberi kwenyaya, kududunurwa kwenyaya. And agriculture gives us a good model of progression. Mufananidzo wekurima tinonyatso kuona zvakanaka kubudiswa kunoita nguva yekududunurwa kwezvinhu. From an unworked patch of ground Tinotangira pagombo all the way to a ploughing toenda kunosakurira munda wedu, and planting, toenda kunodzvara, growth in two steps, toona kukura munzira mbiri, and then a harvest. tozoona kukohwewa. That's progression. Tinoona kuti uku kududunuka kwenyaya. And when we think about progression, Kana tichifunga kududunuka kwenyaya, characteristics are not transferable. hatikwanise kuti kurima kusakura kwakafanana nekukohwa kana kuti kukohwa kwakafanana nekunaya. 9/11 is not midway. Nguva ye2001 yaingafanana nenguva ye2014. But while we recognized progression, Kunyangwe tichibvuma hedu kuti kune progression, kududunuka kwenyaya,
We also need to see the repeating pattern. Tinofana kunge mupfungwa dzedu zvakare tichiona kudzokorodzeka kunoitika mukati menhoroondo idzi. While 2009, Tichitarisa gore ra 2009, it may not have all the characteristics of Concord, ainga gore ra 2019 haringaite zvese zvatinoona pamusangano wematumbo eConcord that you would see up here. zvatinokwanisa kuona apa. It is still an increase of knowledge. Asi tinoona kuti zvoni pane kuwedzera kwezivo. There is still the repeating pattern working through every dispensation. Pane zvatinoona zviri kudzokorodza zvakafanana nemunyaya iyi kuwanda kwezivo. So you cannot take the characteristics of midway to 9/11. Hatingatore zvimwe zvinoitika apa tichizvisa panguva iyi. Because April 19 was not midway. Nekuti nguva iyi yaApril 19 panga pasiri pakati peusiku. While it's not midway, haizi nguva yeusiku because of progression, nekuti tinoona kuti inyaya iri kuendera mberi. it is the unsealing of a message. Asi tikatarisa pakudzokorodzeka nguva iyi neiyi yakafanana nekuti pane shoko rinouya richizarurwa. Repeating pattern. Tinoona kuti izvi zvinhu zviri kudzokorodza. It becomes much easier to see these zvinotibatsira kuti zvitipfavire kuona zvimwe zvinhu if we draw them out ourselves in our own way. kana tikakwanisa kuzvinyora manzwisisiro atinozviita. Because everyone has a different method Nekuti umwe neumwe ane manzwisisiro ake of writing the reform lines. anokwanisa kunyora nayo nyaya dzenhoroondo. You could do up a chart Unogona kutsvaga zibepa called one progression. rimwe rinoenda kufamba mberi kunoita nyaya. Record all the symbols that are not transferable. Wonyora pasi zvimwe zvinhu zvausingakwanise kuisa pane nguva dzedu dzakatsanangurudzirika. For the priests, Unogona kuita zvemaprista there is only one time at the end. kungori nenguva imwe yekugumisira panotanga kugumisira kwenyika yavo. 9/11. Kungori nenguva imwe ye2001. Only one Sunday law. Vangori neSunday law imwe chete. Only one close of probation and only one second Vane advent. kuvhara kwemutse kwavo kumwe chete nekuuya kwaJesu kwavari kumwe chete. Draw the progression. Tanga wanyora nyaya yako semaendero ainoita ichidudunuka. Separate to that, Wozoitawo pamwe draw the repeating pattern. paunorakidza kudzokorodzeka kunoitika mukati mezvikamu izvi. The Boston, Concord and Exeter working in every dispensation. Semaonero aunoita Boston, Concord, Exeter muchikamu chimwe nechimwe. This is our experience. Iyi ndo kuitika kwedu. But since 2014, Asi kutangira mugore ra2014 it has become an experience yavawo chiitiko chimwe that every living person is going through. kuti munhu wese ari kurarama panguva dzino ari kuendawo panguva iyoyi. For the Nethinims, Kune avo vachiri kunze kwesangano. an understanding began to open up from 2014. Pane kumwe kunzwisisa kunotanga kuvhurika mugore ra2014. That increase of knowledge Koita kuwedzera kwekunzwisisa uku kweshoko iri in mugore 2016 ra2016. and the Exeter of 2018. Kouya kutekeshera mugore ra2018 paExit. So for Nethinim, Kune avo vachiri kunze they're going through the same experience that we did. vari kungosanganawo nezvatikambosangana nazvo munguva iyi. So much of what we will be studying Zvizhinji zvatinenge tichidzidza mukati mevhiki rino iri through all of our presentations muzvidzidzo zvedu zvese is seeing this repeating pattern kudzidza kudzokorodzeka kunoitika and the significance of it for a Nethinim. nekukosha kwazvakaita kune ava vachiri kunze. If you were to think about the world prior to 2014, Kana ukada kufunga mupfungwa dzedu zvanga zvakaita nyika tisati tasvika mugore ra2014 before Brexit, pasati paita kubuda kwenyika inonzi Britain muungano yavanayo yekuEurope, before Russia invaded Ukraine, nyika yeRussia isati yapinda zvine chisimba munyika yeUkraine, back when Obama was president, Obama achiri mutungamiriri wekuAmerica, and you didn't watch a Twitter feed with fear, waisatarisa pagrupu rinonzi Twitter une kutya, wondering what he's going to do next. uchitya kuti ko achataura kuti chii pambera. It's a totally different world. Nyika inoyo yatochinja kubva mugore iri. And since 2014, Kubva mugore ra2014 there has been external event after external event. kuitika zvinhu kunze kumunyika umu zvichiitika zvakateedzana. And these external changes, Zvinhu zviri kusanduka munyika izvi
They're not just, they are for the benefit of the Nethinims. Zvinobatsira avo boka richiri kunze. This is what does their plowing work for them. Ndokusakurirwa kwavari kutoitwa. It tills their ground, Ndokusakurirwa kwavari kutoitwa. roots up their weeds. Vari kutobvisirwa bundo ravo. But we find that those same external changes Asi tinoona kuti izvo zviri kusanduka mukati menyika impact us. zvinotibata-batawo nesu. I would suggest far more than we have realized. Ndofunga zviri kutotibata-bata zvatisati takambofungira. People talk about an internal message and external events. Tinotaura shoko rinouya mukati mesangano redu nezviri kuitika kunze. And we make too much of an effort to separate the two. Tinoda kuzvipatsanura. For the Nethinims, Kune ava vachiri kunze, their internal message shoko ravo remukati is all based on external events. shoko ravo remukati angoriwo zvinhu zviri kuitika kunze ikoko. Trump says something Mutungamiri wekuAmerica anonzi Trump anotaura zvimwe. that is problematic. Anogona kutaura zvinhu zvinokonzera nyongano. They find a newspaper article. Vanotora mubepanhau. That article says, Mubepanhau iroro rinoti. is anyone noticing Rinoti pane ari kuonawo here that he sounds a lot like Hitler did? kuti anofanana nomwe aimbomutungamira kunzvimbo yeGermany ainzi Hitler. We have a message. Isusuwo tine shoko redu It's much more sophisticated rakati womei because we have methodology. nekuti tine nzira yekunzvera nayo. And inspiration. Tinewo zvinyorwa zvamai White. But what we're saying Asi zvatiri is kutaura that Trump is a lot like Hitler. tiri kutiwo Trump akafananawo nemutungamiri anonzi Hitler. But in essence, they're the same. Asi zvakangofanana. Ours is more sophisticated Redu rakanyanya kuti womei because we're in our latter rain. nekuti tiri kuwana mvura yedu inotiibvisa. They have only just beginning. Ivo vachangotanga. So they have a long journey to go. Vanewo nguva yakati rebei kusvika vasvikawo panovhara mutsavo. But just as for us, Isusu kwatiri if you are not benefited by the first angel's message, kana wakanga usina kubatsirikana neshoko rakauya apa, you cannot receive the second. haukwanise kuzogamuchira shoko rinouya pamberi apa. For the Nethinims, Kwavariwo vachiri kunze they're coming against a shut door. vari kuuya vakatarisana nemutsa unovhara. They've had 5 years Vangova nemakore mashanu to stand on the right side of those external events. kuti vamire kuboka rakanaka rezviri kuitika kunze ikoko. If they haven't correctly understood their external events Vasina kunyatsonzwisisa mashandukiro ari kuita zvinhu kunze and the implications, nezvazvinoreva, if they're cheering for Donald Trump at a rally, kana vachikuzira mutungamiri wavo anonzi Donald Trump paanotenderera munyika mavo, they haven't been benefited by the first, zvinoreva kuti shoko iri harisi kuvabatsira. cannot be benefited by the second. Chauya pamberi hapana zvaringavabatsira. And when the time comes that we bring them a message, Panozouya shoko iro munguva iyo yekuti vakohwewe, there is no hope for them. havawani kuva vachibudirira. So from the very beginning, Kubvira pekutanga penyaya yavo you have the work of the everlasting gospel unova nekushanda kwenoita shoko rekugumisira. without our help, Pasina batsiro yatiri kuvapa isusu mapriest, without inspiration, vasina zvinyorwa zvamai White. dividing two classes of people. Asi tinoona kuti vari kutopatsanurwa vachiita maboka mairi munyika imomo. By the time we go to those Nethinims, Pachazoenda kwavari kune boka iri pachasangana naro, at the loud cry, patinoenda panguva yekutekeshera kweshoko, we say, come out of her, tiri kuvati vabude, come out of Babylon. tiri kuvati vabude mubhabhironi. So where are they? Saka vari kupi? They're in Babylon. Vari kubhabhironi. My people. Asi vanhu vaMwari. Who do they belong to? They're in Babylon. Vari mubhabhironi. They're already God's people. Asi vagara vatori vanhu vaMwari. All we're doing is saying time to come out. Tiri kungovati yava nguva yekuti vabude. But they're already God's people Asi vagara vari vanhu vaMwari. because from 2014, Vozi kutangira mugore ra 2014 they've been going through an experience. vanga vachiva nechiitiko chiri kuitika kwavari. So by the time we go to them, Patinozoenda kwavari,
They're a fully grown plant ready for harvest. vatove chirimwa chasvika chava kutogadzirira kukohwewa. We have not plowed them these 5 years. Hatizirisi kuti tanga chivasakurira. We do not deliver their early or latter rain. Hatizirisi kuti tinovanaisira mvura yekutanga nekuibvisa. We become involved in this history, Tinongopindawo mukati panguva iyi. but we don't call them out until harvest. Asi hativashedzi kusvika nguva yavo yekuchekwa yakwana. So you know this is our work. Tinoziva kuti iri ndo basa redu. We need to consider Tinofanira kufungawo izvi. exactly what is changing them, growing them through this history. Tinofanira kufungawo kuti chii chiri kuvakudza panguva iyi. The problem that we've faced Zvatiri kusangana nazvo. is if we bring down these waymarks Tikada kutora nguva yakatsarikana iyo. in 2016, Iyo yegore 2016. you have Well, already evident tine umbo 2 classes of people. kuti pane mapoka maviri. One stands with one side. Rimwe rinomira pane rimwe rutivi. We spoke on Sabbath of Antigonus. Takataura pamusi weSabata nezvemurume anonzi Antigonus. One stands with Demetrius Umwe anomira nemurume watakataura anonzi Demetrius. or Seleucus, depending on your parable. Kana murume anonzi Seleucus zvichienderana nekuti uri kuchitora kubva parungano rwuri. Already you have a division. Tinoona kuti patova nekupatsanuka. And you know those supporting Trump. Tinoziva vari kuzira murume anonzi Trump. 81% of the evangelical churches Vanova vakawanda vemasangano emaevangeristiko are already setting themselves up to fail Sunday law. vatozvigadzirira kuti vagozofowera kuzungurwa kunouya. Already combining church and state. Vakutotanga kutobatanidza sangano nezvematongerwo enyika. So right when they're being divided, Pavari kutanga kupatsanurwa, we in 2016 isusuwo mugore rimwe chete iroro cannot tell which side to stand on. hatikwanisi kuziva tongamira muboka ripi. Do we stand with Clinton or do we stand with Trump? Hatizivi kuti taisaziva kuti tomira nemukadzi uyu Clinton kana nemurume uyu Trump, Or do we say kana kuti tinoti 2 streams of information, kana kuti nzira mbiri dzatokwanisa kuwana nadzo nawo Uline Hidekel, dzatingaparanidza nerwizi Uline naHidekel, are as bad as each other? tinongoti ese akashata. We don't say that here. Hatizvitaura ipapo. We see Tinoona life and death. upenyu nekufa. So down here, Asi patinouya apa life and death. tinoonawo zvakare upenyu nekufa nerufu. So these external events, Izvi zviri kuitika kunze they are just as important for us to understand zvakatikosherawo nesuwo kuti correctly. tinzwisise zvakanaka. Stand on the right side of the Uline Hidekel. Mira kwakanaka panzizi mbiri idzi. If we also Kana futi want to be fitted to do a work. tinofanira kana tichida futi kugadzirirwa kuti tigozoita basa. We'll close in prayer Tichavharira nemunamato. and then we'll come back and add and review. Tozouya tichitarisa zvakare. If you'll kneel with me.